Hello students, good afternoon. So today's session we will continue with our discussion on the Gauss law. So already in session 9 we have talked about the idea of electric flux and what is the Gauss law concept in relation to the electric flux. Okay, so just quickly go through the concept into part 2. We will go to the next segment. So consider one enclosed surface. So enclosed surface and sonnanadi, it will actually enclose some volume or covering madri. Okay, other gaps irukudadu, should be a complete covering. So volume irunda should be completely covering that volume, like a spherical on the madri, or even if you take a cylinder. So cylinder there will be volume, right? Means in all sides it should be covered. That is what we call as enclosed surface. Okay, wow. So consider enclosed surface, and if there is a charge, and the charge positive charge or it can be even negative charge. Okay, say for example positive charge in the positive charge the field lines will start coming. So paranga, on that side 1 of that enclosed surface, and the field lines are all like entering surface kulla vara madri. Remember already session 9 nama sollirkom, when we have enclosed surface, when the field lines are entering into the surface, right? If you look at the angle between the electric field and small area that you take on that surface, then it will be what? Obtuse varum. Angle will be coming as what? Obtuse. Obtuse anna, that flux values will be what? Negative. Why? Because remember flux means what? Dot product dana. So cos theta term varum. Angle obtuse means cos theta will be negative. Okay. In the bucket the field lines will be leaving that surface. So when the field lines are leaving, right, the flux will be coming positive. And here, right, the angle between E bar and a small area that you take on that surface, right, will be what? Acute angle. Adanala the flux will be coming as positive. Okay, so field lines are not going to stop inside, and inside that enclosed surface we are saying no charge. So the case we are considering is what? No charge inside the enclosed surface. So there is no charge inside the enclosed surface. Okay, that is the case we are considering. Upon whatever the field lines entering, same number of field lines will actually go out. After that, then if you say what is the flux through the enclosed surface, what will be the flux? Because say for example in the part 1 and the bucket the part 2, in the full enclosed surface we are divided into 2 parts. In the bucket the part 1 and the bucket part 2. Okay, so left side look at the part 1. Let us say in the side the flux is coming as some minus 20 units. Right side exactly same value but positive. So when you add both of them, minus 20 plus 20 add it will be 0 only. So if the enclosed surface does not have any charge inside, enclosed surface kulla there will be volume, right? And the volume kulla, if there is no charge, means the flux through the enclosed surface will be coming as what? 0. And whatever the field lines entering into the surface from one side, apde ingon side they will be leaving. Okay, adanala from one side if you get a flux value negative, other side you will get the same value positive. So total flux will be anyway becoming 0. Okay, wow. So if there is no charge inside that enclosed surface, then flux will be what? Flux will be 0. Okay, wow. So we have talked about the case of the enclosed surface when there is no charge inside that enclosed surface. When there is no charge inside the enclosed surface, adanala what is it? The flux through the enclosed surface will be what? 0. Okay, so adu mudinjide. Now what we are going to do is we look at the next case. Next case enna theriyuma? So we look at enclosed surface. We look at the enclosed surface. Consider that
வெறும் அந்த enclosed surface உள்ள மட்டும் there is a charge. So what is it? Charge inside the enclosed surface. என்னது வெறும் அந்த enclosed surface உள்ள மட்டும் we are having the charge. ஓகேவா? So என்னது this is the second case. So we are trying to understand எப்படி அந்த Gauss law concept வருதுன்னு சொல்லிட்டு. Charge inside the enclosed surface. And அங்க இருக்கிற சார்ஜ் பாசிட்டிவா இருக்கலாம் இல்லனா it can be even negative also. So for example பாசிட்டிவா இருக்குன்னு வெச்சுக்கோங்க, then what happens? அந்த சார்ஜ்ல இருந்து the field lines will start coming out. They'll come out on all directions. அப்படிதானா? They will not go in. எல்லா சைட்ஸ்லயும் there will be what field lines are going to come out only. Okay. So நீங்க எந்த பக்கம் பார்த்தாலுமே like you look at it on this side or that side, wherever you see field lines are all coming out. அப்ப என்ன ஆகும்? The flux through that enclosed surface, right? The flux through the enclosed surface will be what? It will be coming as positive. We can see flux is only depending upon what? The field lines coming from that positive charge. Okay. அப்படி இல்லாம if there is, for example, there is an enclosed surface and the enclosed surface kulla we keep a negative charge. அப்ப என்ன ஆகும்? All the field lines will be just entering into that surface. So again here the flux will be coming as negative. எதனாலனா from wherever you see, right, the flux will be negative. Why? Because when the field lines are entering, the angle between the small area element that you take on the surface and the electric field direction, right, they both will be what? Making an obtuse angle. அதனால the flux term will be coming as what? Negative. Okay va? But the point is flux positive ஆயிருக்கலாம் or flux can be negative, but flux is depending upon what? See, number of field lines coming out or number of field lines going in. இது எதுக்கு மேல டிபெண்ட் ஆகுது? It is depending upon what is the charge that you are keeping inside. நம்ம இதுக்கு முன்னாடி சொன்ன மாதிரி if you are keeping a higher value charge means நிறைய field lines வரும். Either they will be going out of that surface or they will be getting into the surface. And the charge value கம்மியா இருந்தா it means what? The number of field lines either entering or leaving will be less. Then flux value also will be what? Less. So இதுல இருந்து என்ன தெரியுமா? We are seeing that if we keep a charge inside, then flux through that enclosed surface will depend upon what is the charge we are keeping inside. Will depend upon what is the charge that you are keeping inside. Okay va? So இதுக்கு முன்னாடி when we are not having charge inside, right, another if there is a charge outside means whatever the field lines coming in அப்படியே they are going away. Means ஒரு சைடுல if you are getting a positive flux ன்னா இன்னொரு சைடுல we are getting negative flux. So total flux நம்ம add பண்ணா it is coming as what? 0. The flux through the enclosed surface. Okay va? But on the enclosed surface குள்ளே if you are having a charge, அப்ப என்ன ஆகுது? There is an flux that is being given by the charge we are keeping inside. Okay va? So in the concept ல இருந்தா we get the Gauss law. So என்ன தெரியுமா? The Gauss law idea is that if you want to find, so we'll just make that Gauss law statement. Okay, so if you want to find the flux through the enclosed surface, any enclosed surface, so flux through enclosed surface will depend on charges inside. Okay va? And the enclosed surface உள்ள இருக்கிற charges மேல தான் the flux value will be depending. வெளியே இருக்கும் தெரியுமா? So we have an enclosed surface and the enclosed surface வெளியே you are having charges. They will not be contributing. And the net flux and சொல்லலாம், whatever we call it as total flux to the enclosed surface, right? They will not be contributing. ஏன்னா ஒரு சைடுல இருந்து they are giving a positive value means இன்னொரு சைடுல இருந்து they will be getting negative. So அப்படியே field lines ஒரு சைடுல இருந்து enter ஆகும், இன்னொரு சைடுல இருந்து they will be leaving. So outside charges will not contribute for the net flux or total flux through the enclosed surface. எதனால? Because the field lines generating from those charges, right, they will enter from one side of the surface, அப்படியே இன்னொரு சைடுல இருந்து they will be leaving. So as a result net flux or contribution from the outside charges will be what? 0. அது வராது. வெறும் அந்த enclosed surface உள்ள இருக்கும் தெரியுமா? அந்த chargesக்கு மேல தான் the net flux or total flux through that enclosed surface will be depending upon. இதுதான் அந்த Gauss law கான்செப்ட். ஓகேவா?
So இப்போ பாருங்க, we look at this with a more particular definition. இப்போ பாருங்க, this is how we will have enclosed surface. ஓகேவா? So இதனை this is an enclosed surface னு வெச்சுக்கோங்க. It can be any type. It need not be like, always நமக்கு என்னன்னா we will always think like ஒரு spherical surface அப்படிதான் நம்ம visualize பண்ணுவோம். But it can be any random surface also. But ஒன்னது it should be enclosed. So எல்லா சைடுலயும் it should be completely covered. Gaps இருக்க கூடாது. ஓகேவா? It should enclose the volume. அப்படிதான் அந்த நேம் வந்தது. ஓகேவா? So இப்போ பாருங்க, enclosed surface குள்ள என்னென்ன இருக்கா? What are the charges inside? Don't bother about what is the position. அந்த சார்ஜோட பொசிஷன் எங்கன்னு சொல்லிட்டு don't bother about it. ஓகேவா? Just only focus on what the charges inside. So இங்க என்னது? There is an charge plus q1, and the மாதிரி there is a charge plus q2, and there is a charge minus q3. Okay, so this is the Gauss law statement. Flux through the enclosed surface. So paranga, what is it? Flux through the enclosed surface will be equal to idanadu paranga q1 plus q2 minus q3 means total charge that is inside, or we can say total charge that is enclosed, or we can even say net charge and solala. Okay va? So total charge inside that enclosed surface divided by epsilon naught, assuming the medium is what? Assuming the medium is air or vacuum. Okay va? So this is the Gauss law statement. Another, it is giving us straight away the flux value through the enclosed surface. So paranga, it is linking the flux through enclosed surface to charges inside. Okay, so paranga, in the enclosed surface veliya, let's say there is a charge plus q4, and the madri charge minus q5, charge plus q6. Idella varadu. When look at the flux through the enclosed surface, right, and the surface ku veliya irukka charge theriyuma, adella varadu. Verum and the surface ulla enna irukka adu mattum will be reflecting. So when we say q inside or q net and solala, or we can say q enclosed and solala, whatever you call it, that is what the total value of charges inside add பண்ணனும். ஏன்னா charge is what scalar தானா, so அப்படியே அந்த values மட்டும் நம்ம add பண்ணனும். So positive means they will add, negative இருந்தா it will be like subtracting. Okay, so இப்போ பாருங்க, let's say for example இதுலயே inside that enclosed surface we say the charges are what? Plus 1 coulomb, plus 5 coulomb, minus 2 coulomb. Appadina, then what will be the situation? Flux through that enclosed surface, right, will be equal to what? Total charge inside. Total charge inside enna ella values nam add pananum. 1 plus 5 another 6 minus 2, 4 coulombs by epsilon naught. Epsilon naught value namakku theriyum. What is the epsilon naught value? Enadi, what is the epsilon naught value? 8.85 into 10 power minus 12 dana, in terms of SI unit. What is the SI unit? Coulomb square divided by Newton into meter square. Okay va? So this is how we will proceed with the Gauss law concept. So like the position of the charge inside adukku mele in the formula depend agadu. Okay, so position of the charge inside நம்ம எங்கயாவது வெச்சுக்கலாம், like we can keep the charge anywhere, but it should be inside the enclosed surface. Okay, so we are only focusing on what? On the enclosed surface kulla whatever the charges, position மேல depend ஆகாது. Okay, on the enclosed surface central இருக்கலாம், or it can be in some other different place, it can be in any place, but it should be inside that enclosed surface. That's important. Okay va? So this is the concept of the Gauss law. So flux through the enclosed surface is equal to what? The charge inside divided by epsilon naught. Okay, check பண்ணுங்க this question. Another, they are asking us what is the electric flux linked with the closed surface. இங்க ஒரு closed surface கொடுத்திருக்காங்க. So I'll just mark this. So the closed surface மட்டும் I'll just mark it. Okay, so என்ன கேக்குறாங்க? they are asking what is the flux through this closed surface. அந்த surface உள்ள என்ன charges இருக்கா? 1.25 coulombs, அந்த மாதிரி 7 coulomb,
அந்த மாதிரி 1 coulomb, அந்த மாதிரி -0.4. இதனது 7 coulombs வெளியதானா, it's an external. அந்த மாதிரி 6 coulomb is also what, external. So அந்த external charges calculationல வராது. ஓகேவா? So when we are trying to find flux through that closed surface, வெறும் உள்ள என்னென்ன சார்ஜஸ் இருக்கோ அது மட்டும் வரும். ஓகேவா? So பாருங்க, if you want to find flux through that enclosed surface, அதுக்கு என்ன, from the Gauss law statement, Q by epsilon naught. Q means what? The total charge enclosed by that surface. Okay, so அந்த enclosed surface உள்ள whatever the charge rate, that is what is the Q value. Okay, so இப்போ பாருங்க, what is the total charge inside? 1.25 plus 7, அதுக்கப்புறம் plus 1 minus 0.4. இது என்னது பாருங்க, 1 plus 7 8, 8 plus 1.25 9.25. So 9.25 minus 0.4 means what? 8.85 வரும். பாருங்க, what is it? 8.85. ஓகேவா? So numerator என்ன, 8.85 coulombs. Denominator what is that epsilon naught value? 8.85 into 10 power minus 12 தானா? Coulomb square divided by Newton to meter square. Okay, so Newton power minus 1, meter power minus 2. இப்போ பாருங்க, ஒரு coulomb cancel ஆயிடும் யூனிட் வைஸ். இதெல்லாம் நியூமரேட்டர்ல போய்டும். நியூமரேட்டர்ல என்ன வரும்? நியூட்டன் into மீட்டர் ஸ்கொயர். ஓகேவா? டினாமினேட்டர்ல ஒரு coulomb மட்டும் will be remaining. இங்க என்னது பாருங்க, 8.85 8.85 cancel ஆயிடும். 10 power minus 12 is in the denominator. மேல எடுத்துட்டு போனா it will be what? 10 power 12 தானா? So 10 power 12 Newton into meter square per coulomb. பாருங்க, what is the flux? Answer என்னது? 10 power 12 Newton into meter square per coulomb. So வெறும் அந்த enclosed surface உள்ள என்ன சார்ஜஸ் இருக்கோ அந்த சார்ஜஸ் ஓட இதுல இருந்தா we will be able to get the flux through the enclosed surface. What is the Gauss law relation? Flux through enclosed surface is equal to what? Charge inside and the enclosed surface உள்ள whatever the total charge that is there, எல்லா, if there are many charges அண்ணா எல்லா சார்ஜ் நம்ம ஆட் பண்ணணும். like simple algebraic addition மாதிரி தான். so add பண்ணிட்டு that is what is our total charge. so total charge inside the enclosed surface divided by epsilon naught. அப்படி நமக்கு அந்த electric flux through the enclosed surface or closed surface வரும். ஓகேவா? so அந்த Gauss law statement நம்ம பார்த்திருக்கோம். what is it? if you have an enclosed surface அண்ணா, then you know the flux through that enclosed surface is equal to what? Q and the total charge inside and the surface ulla whatever the charge inside, right? The charge inside divided by epsilon naught. அதுதான் Gauss law statement. but அதை நம்ம கோரிலேட் பண்ணி பார்க்கணும். அப்பதானே நம்ம கான்ஃபிடன்ஸ் வரும். இல்லைன்னா இட்ஸ் லைக் ஜஸ்ட் ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் மாதிரி தான் இருக்கா. ஸோ வீல் ட்ரை டு கோரிலேட். எப்படின்னு பார்த்தா லைக் வீல் ட்ரை டு கோரிலேட் இட் by using the field due to a point charge. already ஒரு point charge என்ன வெச்சுக்கோங்க. because of point charge, what is the electric field developed? அது நமக்கு தெரியும். what is it? electric field because of a point charge. அந்த கான்செப்ட் நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும். what is it? electric field due to the point charge at a distance r. என்னது? what is the electric field ஓட magnitude? it will be what? இப்போ charge q, இங்க charge q positive இருந்தா it means what? the electric field magnitude will be what? kq by r square. direction எப்படி? if the charge is positive means direction will be what? radially outwards. now what do we say? like if you have a positive charge, right? நம்ம எங்க எடுத்தாலுமே the electric field will be what? always away from the charge. அதுக்கு நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? we'll say radially outwards. ஓகேவா? if it is a negative charge means the electric field magnitude வெறும் அந்த q க்கு பதிலா we'll get a modulus. okay, but direction wise it will be what? radially inwards. okay, so இங்க என்னன்னா we'll take charge q which is positive. ஒரு positive charge எடுங்க. okay, now if you take at a distance r from that charge ல இருந்து take a distance r. okay, அங்க என்னன்னா try to consider a spherical surface. என்னது? we are considering a spherical surface. ஓகேவா? இந்த சர்ஃபேஸ்க்கு மேல தான் இப்போ நம்ம அந்த Gauss law யூஸ் பண்ண போறோம். we are going to use that concept of Gauss law on this surface only. okay,
So on whichever surface we are using the Gauss law, right, அதுக்கு என்னன்னா we will also call it as Gaussian surface and சொல்லலாம். So எந்த surface மேல நம்ம இந்த Gauss law யூஸ் பண்ணுவோம், we can call that surface as what? Gaussian surface. It's a very simple name, அவ்வளவுதான். Okay, but பாருங்க, so we are considering a spherical shell or spherical surface having a radius r, and the spherical shell central என்ன இருக்கா, the charge we are keeping. Okay வா, இப்போ பாருங்க, the field that is produced by that charge near that surface எப்படி இருக்கும், field will be always and the radial direction தானா, field will be always along the radial direction. Okay, இப்போ பாருங்க, take a very small surface, இங்க ஒரு small surface எடுங்க dA, take a very small surface. Okay, எடுத்து பார்த்தா look at this, no, so இப்படி இருக்கும் அந்த dA small surface. Okay, இந்த surface normal னு சொன்னா what is it, அதையும் ரேடியல் தானா, because இப்போ நீங்க along the surface ஒரு லைன் டிரா பண்ணா அதுக்கு நம்ம என்ன சொல்லுவோம், tangent னு சொல்லுவோம். இப்போ நம்ம லைன் டிரா பண்ணா what is it, இது tangent தானா, tangentக்கு perpendicular இருக்கிறது என்ன, நார்மல் தான், that is what, this is our அந்த dA baroட direction. அதுதானா, if you take a small area on that surface, அந்த surface மேல take a small area, அப்போ அந்த area vector என்னது, will always represent the area vector normal to that area தானா. So area vector is also எப்படி இருக்கா, it is also radially outwards தான். அங்க இருக்கிற electric field E அது எப்படி இருக்கா, that is also radially outwards. but E ஓட வேல்யூ நமக்கு தெரியும், what is the E value, kq by r square. இப்போ இந்த small surface எடுத்துக்க தெரியுமா, அந்த small surface மேல let us look at what is the flux through that small surface. இங்க பாருங்க, E dot dA, E dA cos 0. எதனால cos 0, E ஓட direction area vector direction both are same. அப்படி இருந்தா then what is it, angle between them will be 0. அப்ப cos 0 வரும், cos 0 என்னது 1. so E ஓட வேல்யூ என்ன, kq by r square into dA. இதுதான் small, அந்த small ஏரியால இருந்து வர flux value. Okay, but if you want to find the flux through the enclosed area full, and the full surface spherical surface மேல we want to find the flux னா என்ன பண்ணணும், we have to simply integrate பண்ணணும். இந்த d5 இருக்கு தெரியுமா, small flux, அந்த இது மட்டும் நம்ம integrate பண்ணணும். integrate பண்ண என்ன, if you integrate d5, right side என்ன இருக்கா, kq by r square into dA. இதுல இந்த kq by r square constant தானா, நம்ம எந்த பாயிண்ட் எடுத்தாலுமே it will be what, kq by r square, எல்லா இடத்துல எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் வேல்யூ ஒரே வேல்யூ தான், kq by r square. so அது அப்படியே வெளியே வரும், kq by r square integral dA. integral dA என்னது, so இந்த left hand sideல total flux. ஓகேவா, integral dA என்னது, அந்த spherical surface ஓட total area. what is the total area of that spherical surface, 4 pi r square தானா. so பாருங்க என்ன வருது, so we are going to the final conclusion. என்னது, if you look at the total flux through that Gaussian surface, இங்க என்னது, what is the Gaussian surface we are taking, that spherical shell surface. okay வா, so இப்ப பாருங்க, total flux kq by r square into integral dA பண்ணா என்ன வரும், total area அது என்னது 4 pi r square. okay, இதுல the r square cancel ஆயிடும், flux is equal to k என்னது 1 by 4 pi epsilon naught தானா into q into 4 pi. இந்த 4 pi cancel ஆனதுக்கு அப்புறம் what is it that you are having, பாருங்க, flux through the enclosed surface. இங்க நம்ம எடுக்கிற enclosed surface என்ன, spherical surface தானா, அதுக்குள்ள என்ன இருக்கா, what is the charge inside, வெறும் one charge மட்டும் இருக்கா, அது என்னது q. so flux through the enclosed surface is equal to what, அந்த enclosed surface குள்ள வெறும் one charge only is there, அது என்னது q. so charge inside by epsilon naught. வந்துதா இல்லையா, like we are taking நமக்கு தெரிஞ்ச ஒரு situation, என்னது எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் to the point charge, அது நமக்கு தெரியும். okay, the point charge ல இருந்து electric field base பண்ணி we are trying to calculate the flux through the Gaussian surface. அது என்னது, ஒரு spherical surface of radius r with the charge q at the center. ஏன் நம்ம இந்த மாதிரி situation எடுத்திருக்கோம்னா, because we want to solve this in a very symmetric manner. இப்போ நம்ம சொன்னது என்ன,
when we want to use the Gauss law, right, the Q can be anywhere inside the and the electro surface kulla, it can be anywhere, but inga nama and the correlate பண்ணும்போது we have taken a special case ஏன்னா because this will be the simple way to show the correlation, இல்லனா it will be little bit more complicated. Okay, நிறைய integrations அதெல்லாம் வரும், that is a little bit beyond our purview also, நமக்கு அதெல்லாம் தேவையில்லை. Exactly சொல்றதுக்கு என்ன தெரியுமா, like for the need perspective we will just need to look at the Gauss law இருந்து வர basic idea or the formula of the Gauss law, அதுக்கப்புறம் we'll have applications of the Gauss law, அத நம்ம இதுக்கப்புறம் பார்க்க போறோம். applications of the Gauss law இருந்து we can expect some questions. Okay, so this is a கொஞ்சம் reasoning மாதிரி questions வரலாம் இதுல, so that is the reason why it is important. Okay, so என்ன பாருங்க, we are able to correlate. இப்போ இந்த Gaussian surface மேல நம்ம flux எடுத்தா என்ன வருது, Q by epsilon naught. So it's satisfying or not, based on the Gauss law நம்ம என்ன சொல்லிருக்கோம், flux through any enclosed surface is equal to what, and the surface குள்ள என்ன சார்ஜ் இருக்கோ Q divided by epsilon naught. இங்கே வந்து வந்தது. So based upon our calculation by using that electric field, அதெல்லாம் நம்ம calculate பண்ண என்ன வருது, we are able to get the same value that is given by the Gauss law. ஓகேவா, so இப்படி தான் நம்ம அந்த correlate பண்ண போறோம். ஏன்னா because this is just giving us an idea எப்படி அந்த Gauss law ஓட concept is matching with what we have already learned before. ஏன்னா it should not be saying something different இல்லையா, like we are learning already something about the electric field or point charge, அதுல இருந்து வர ரிசல்ட் plus Gauss law இருந்து வர ரிசல்ட் both should be in agreement, இல்லன்னா there is something problem, right? so இப்போல இருந்து வர conclusion என்ன, we are able to see both are in perfect agreement. Okay, so அடுத்த கான்செப்ட் போலாம், the applications of the Gauss law. so இது கொஞ்சம் important segment, ஏன்னா இதுல இருந்து reasoning questions வரதுக்கு there is a chance. பாருங்க, if a closed body I'm saying, we are talking about the enclosed surface. If a closed body not enclosing any charge, and the surface kulla charge kadiyadu, not enclosing any charge, is placed in a electric field, either uniform or non-uniform. The electric field uniform irukala or it can be non-uniform. Total flux linked with that particular closed body will be zero. எதனால, straight நம்ம என்ன சொல்லிருக்கோம், flux through that enclosed surface is equal to what, inside charge by epsilon naught தானா. so inside charge கிடையாது, whether we take இங்க பாருங்க, so இது ஒரு spherical surface. okay, இது என்னது, ஒரு cube. so here we have uniform electric field, ஒரே டைரக்ஷன் இருக்கா, இங்க என்னது, இட்ஸ் a non-uniform தானா, ஏன்னா எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டோட டைரக்ஷன் சேஞ்ச் ஆயிட்டு இருக்கா. so you keep that closed body either in the uniform electric field or even non-uniform electric field, but inside that object charge இருக்கக்கூடாது. அப்படி இருந்தா then what it means, the flux through those enclosed surface will be simply equal to what, zero. ஏன்னா because the flux through enclosed surface will only depend upon what, charge inside. ஓகேவா, so வெளியில இருந்து வர field lines ஒரு சைடுல இருந்து அப்படியே உள்ள வரும், இன்னொரு சைடுல இருந்து they will be going away. okay, so total flux பார்த்தா they will not contribute. ஒரு சைடுல என்ன வருது, it will be coming negative, இன்னொரு சைடுல positive, total value will be what, adding up to zero. okay, so they will not contribute. இதுல some students will have a confusion, is it only for the uniform electric field இல்ல non-uniform also னு சொல்லிட்டு. this concept is satisfying for both uniform electric field as well as non-uniform electric field. ஏன்னா நம்ம பார்க்கிறது என்னது, we are looking at what is the charge inside. அந்த enclosed surface குள்ள charge இல்லைன்னா then flux will be what, zero. total flux through the enclosed surface will be what, zero. ஓகேவா, அதுக்கப்புறம் நீங்க ஒரு பாயிண்ட் பாருங்க, if a dipole என்னன்னு தெரியுமா, we are going to learn about it கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு we will talk about the dipole concept. if you have two equal and opposite charges separated by some finite distance, அதுதான் நம்ம dipole னு சொல்லுவோம். so if you have two equal and opposite charges, இங்க என்னது, one is a negative charge, other is a positive charge, they must be equal in terms of the value. okay, should be separated by some distance. அப்படி இருந்தா we will call it as what, dipole. okay, we will learn something more about the dipole and it's an important concept. so on the enclosed surface kulla we are keeping a dipole னு வெச்சுக்கோங்க. then look at the formula, what is it, flux through enclosed surface is equal to what, total charge inside by epsilon naught தானா. total charge என்னது,
plus q வரும் அந்த மாதிரி minus q add பண்ணனா 0 தானா so enclosed surface குள்ள if you are keeping a dipole na the flux through the enclosed surface will be what 0 okay வா அடுத்த கான்செப்ட் பாருங்க if a charge is kept at the center of the cube la we look at multiple scenarios. I think in one of the previous year NEET also in a cube based panni question vandadu. Okay, so we look at some different cases. Charge is kept at the center of the cube. Apdi irundha parunga the field lines coming from that and the charge la irundha vara field lines eppadi pogum, they will all go through that enclosed surface only, right? In all directions they will be going through the enclosed surface. Apdi dana varum. So அப்படியே நம்ம அந்த Gauss law apply பண்ணா the total flux through the enclosed surface is equal to what? Charge inside the enclosed surface குள்ள what is the charge? Q தானா? Q divided by epsilon naught. புரியுதா? What is the charge inside? It will be what? Q divided by epsilon naught. இதுல இன்னொரு பாயிண்ட் இருக்கா? They can ask what is the flux through one surface. sorry cube எடுத்தா அதுக்கு எத்தனை சர்ஃபேஸ் இருக்கும் பாருங்க இங்கே பாருங்க லைக் இது ஒரு சர்ஃபேஸ் இது என்னது ரெண்டாவது அதுக்கு அப்புறம் இந்த பக்கம் இது மூணாவது கீழ நாலாவது 5 6 சோ எத்தனை வரும் இப்போ நீங்க ஒரு கியூப் எடுத்து பார்த்தா லைக் you will be having what cube ஆகட்டும் or cuboid whatever you take okay so say for example இது ஒரு cuboid எடுத்துக்கோங்க okay so cube கிடையாது இது cuboid okay ரெண்டுத்துக்கும் ஒரே கான்செப்ட் பாருங்க என்ன வரும் இந்த பக்கம் ஒரு சர்ஃபேஸ் இந்த பக்கம் ஒரு சர்ஃபேஸ் சோ அந்த நாலு லேட்டரல் சர்ஃபேஸ் வரும் மேல ஒரு சர்ஃபேஸ் கீழ ஒரு சர்ஃபேஸ் டோட்டல் எத்தனை ஆயிடுச்சு 6 ஓகேவா பட் கியூப்ல என்ன all the 6 will be symmetric அந்த இருக்கிற எல்லா 6 சர்ஃபேஸ் will be what symmetric so இப்போ edge of the cube A ன்னு எடுத்துக்கோங்க சோ ஒரு சர்ஃபேஸோட ஏரியா என்ன வரும் a ஸ்கொயர் சோ அதனால தான் total surface area of the cube total surface area என்னது 6a square தானா what is the total surface area of the cube 6a square okay so இப்போ question என்னன்னா flux through one face of the cube இப்போ பாருங்க அந்த position of the charge எப்படி இருக்கா position of the charge symmetric தானா so இப்போ நீங்க பாருங்க like the place where நாம எங்க வெச்சிருக்கோம் அந்த charge we are keeping at the center வெச்சிருக்கோம் we are keeping at the center of the cube ல place பண்ணா position of the charge the charge oda position is what symmetric நீங்க ஒரு ஃபேஸ்ல இருந்து பாருங்க it will be what symmetric அதனால என்ன ஆகும் இப்போ I am just giving you a simple example இப்போ இந்த மேல இருக்கிற surface 1 ன்னு மார்க் பண்றேன் கீழ இருக்கிறது surface 2 அந்த மாதிரி இந்த ரைட் சைடுல இருக்கிறது surface 3 ஓகே இப்போ மேல இருக்கிற surfaceல இருந்து let us say ஒரு 100 field lines வெளிய போற மாதிரின்னு வெச்சுக்கோங்க then கீழ இருக்கிற surfaceல இருந்து அப்படிதானா ஏன்னா எல்லாம் symmetric தான் இதுல எத்தனை லைன்ஸ் வெளிய போகும் 100 அந்த மாதிரி இந்த ரைட் சைடுல இருக்க சர்ஃபேஸ்ல எத்தனை போகும் 100 மீன்ஸ் with respect to that centerல நம்ம போட்ட சார்ஜ் இருக்கு தெரியுமா with respect to that charge each phase எப்படி இருக்கா symmetrically okay so total flux through the cube and சொன்னா what is it total flux through 6 phases total flux through the cube and சொன்னா என்னது total flux through 6 phases let's say flux through each phase 5 phase ன்னு சொல்லலாம் ஓகேவா இது நமக்கு 6 டைம்ஸ் எடுத்தா இதுதானா டோட்டல் flux through each phase 5 phase ன்னு வெச்சுக்கோங்க அது நம்ம 6 டைம்ஸ் பண்ணதா அதுல இருந்து we'll get the total flux இப்போ பாருங்க total flux நமக்கு தெரியும் ஆல்ரெடி என்னது q by epsilon naught so இதுல இருந்து நமக்கு flux through each phase வரும் என்னது flux through each phase is equal to what 1 by 6 into q by epsilon naught பாருங்க flux through each phase is equal to what q by 6 into epsilon naught என்னது total flux ஓட வேல்யூல இருந்து it will be 1/6 of that ஓகேவா so எதனால இப்படி வருதுன்னா because நம்ம அந்த சென்டர்ல போட்ட சார்ஜ்ல இருந்து each phase எப்படி இருக்கா symmetrically so totally 6 phases ஓட வேல்யூ நம்ம ஆட் பண்ணா that is the total flux so ஒரு phase இருந்து what will be the flux it will be what q by 6 into epsilon naught okay இதில நம்ம ஒரு விஷயம் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் என்ன தெரியுமா
இது எப்படி I mean இது எப்படி வருது because of the symmetric position of the charge. ஓகே, இப்போ ஒரே சின்ன மாடிஃபிகேஷன் என்ன தெரியுமா, சென்டர்ல எல்லாமே we will keep the charge somewhere. இப்போ சென்டர்ல எல்லாமே we will keep the charge somewhere, வேற ஏதாவது இடத்துல போடுங்க உள்ளே அந்த என்க்ளோஸ் சர்ஃபேஸ் குள்ளே we are keeping the charge, பட் சென்டர்ல கிடையாது, we are keeping it slightly different position வெச்சுக்கோங்க. ஓகே, சோ அதை நான் ரெப்ரசன்ட் பண்ணி காமிக்கிறேன். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே கிடையாது, எக்ஸாக்ட்லி சென்டருக்குள்ளே கிடையாது, லைக் we are keeping somewhere என்க்ளோஸ் சர்ஃபேஸ் குள்ளே தான் இருக்கா, பட் இட் இஸ் somewhere கொஞ்சம் தள்ளி இருக்கா, இட்ஸ் நாட் at the exact center. அப்போ என்ன தெரியுமா பாருங்க, டோட்டல் ஃப்ளக்ஸோட வேல்யூ சேஞ்ச் ஆகாது. ஏன்னா டோட்டல் ஃப்ளக்ஸ் காஸ் வந்து என்ன வருது, ஃப்ளக்ஸ் த்ரூ தட் என்க்ளோஸ் சர்ஃபேஸ். இப்போ அதுதான் என்க்ளோஸ் சர்ஃபேஸ் என்னது கியூப், ஃப்ளக்ஸ் த்ரூ என்க்ளோஸ் சர்ஃபேஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு வாட், அந்த என்க்ளோஸ் சர்ஃபேஸ் குள்ள இருக்கிற சார்ஜ் இஸ் வாட், சேம் கியூ ஒன்லி டிவைட் பை எப்சிலான் நாட். ஸோ இது சேஞ்ச் ஆகாது, அது அப்படியே இருக்கும். ஓகேவா, டோட்டல் ஃப்ளக்ஸோட வேல்யூ சேஞ்ச் ஆகாது. ஏன்னா இதான் நம்ம சொல்லியிருக்கோம், இட் டஸ் நாட் டிபெண்ட் அப்பான் த பொசிஷன் ஆஃப் த சார்ஜ். எங்கேயாவது இருக்கலாம், பட் இட் ஷுட் பி ஆல்வேஸ் இன்சைட் த என்க்ளோஸ் சர்ஃபேஸ், என்க்ளோஸ் சர்ஃபேஸ் உள்ள தான் இருக்கணும். ஓகேவா, பட் இப்போ என்ன தெரியுமா, we cannot directly calculate flux through each phase. அது கால்குலேட் பண்ண முடியாது, ஏன்னா இங்க அந்த மாதிரி சிமெட்ரிக்கல் சிச்சுவேஷன் வராது. முன்னாடி ஏன் அப்படி சிமெட்ரிக்கல் சிச்சுவேஷன் வருது, பிகாஸ் அந்த பொசிஷன் ஆஃப் த சார்ஜ் இஸ் சிமெட்ரிக்கல், சென்ட்ரல் தான் இருக்கா, பட் இங்க அப்படி நம்ம சொல்ல முடியாது. ஸோ டிஃப்ரெண்ட் சர்ஃபேஸ்ல இருந்து டிஃப்ரெண்ட் நம்பர் ஆஃப் ஃபீல்ட் லைன்ஸ் மைட் கோ, அப்படி ஒரு சிச்சுவேஷன் வரும். ஓகேவா, ஸோ ஃப்ளக்ஸ் த்ரூ ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஃபேஸ், இந்த பர்டிகுலர் கேஸ்ல என்ன, ஃப்ளக்ஸ் த்ரூ ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஃபேஸ் வில் நாட் பி சேம். ஓகேவா, ஸோ எப்போ ஃப்ளக்ஸ் த்ரூ ஈச் ஃபேஸ் வில் பி q by 6 epsilon naught when we are keeping the charge at the center of the cube. ஓகேவா, ஸோ இதனது we are looking at the flux when we are keeping the charge at the center of the cube. எங்க வச்சிருக்கோம், we are keeping the charge at the center of the cube. Okay, now I said we look at different cases. அடுத்த கேஸ் பாருங்க, if the charge is kept at the center of a phase, இதில் எங்க வச்சிருக்கோம், we are keeping the charge at the center of the phase. Okay, இது என்ன தெரியுமா, like even in chemistry you will have this idea, solid state chapter வரும், இந்த chapter in chemistry solid state chapter you will get this idea. Okay, the contribution of an atom to a unit cell ன்னு சொல்லிட்டு, what is the concept, contribution of an atom to the unit cell. இதுக்கு முன்னாடி என்ன தெரியுமா, ஸோ பாருங்க, இப்போ அந்த உள்ள போட்டா what is it, you will be calling it as a cubical unit cell என்னடுங்க, அது என்ன தெரியுமா, you will be calling it as body center ன்னு சொல்லுவோம். I'm talking about the words that you exactly use in chemistry. அதுக்கு நம்ம என்ன சொல்லுவோம், body center, like that we will use. Okay, so what you will be learning in solid state is, ஒரு atom body centerல இருந்தா that atom will be belonging only to that particular unit cell. So full அந்த atom full-ஆவே நம்ம calculate பண்ண போறோம் for that particular unit cell. இது என்ன தெரியுமா, if we keep at the center of the phase, so we will call it as what, phase center ன்னு சொல்லுவோம். So இதுல என்ன தெரியுமா, the contribution will be half. So இப்போ பாருங்க, சார்ஜ் நீங்க இந்த phase centerல போட்டா what is the contribution to one unit cell, half வரும். Okay, so this is what you will be using in chemistry, but I am telling you so that you will be able to correlate them. Okay, இங்க என்ன தெரியுமா பாருங்க, இப்போ அந்த சார்ஜ்ல இருந்து வர ஃபீல்ட் லைன்ஸ் நீங்க அப்சர்வ் பண்ணி பாருங்க, எப்படி வருது, ஒரு சில ஃபீல்ட் லைன்ஸ் இப்படி போயிட்டு இருக்கா, they are going through the enclosed surface, but இங்க உள்ள ஃபீல்ட் லைன்ஸ் என்ன, அப்படியே இந்த பக்கம் வருது, they are coming on this side. ஸோ இங்க நமக்கு அந்த enclosed surface கான்செப்ட் கிடையாது, இங்க என்னது அந்த enclosed surface கான்செப்ட் கிடையாது. பட் எப்படி அந்த enclosed surface நம்ம எக்ஸிக்யூட் பண்றது பாருங்க, if we just keep அப்படியே ஒரு இங்க ஒன்று கியூப், ஆல்ரெடி இது கியூப் ஒன் நம்ம கிட்ட இருக்கா, இங்க ஒன்று கியூப் போடுங்க அந்த பக்கம், so that now this charge is totally inside. இப்போ என்னது நம்ம கிட்ட ஒரு கியூப் கிடையாது, ரெண்டு கியூப் இருக்கா, so phase center தானா, so you keep one more cube on this side, so that and the charge oda position is now becoming what, inside this enclosed surface. இப்போ பாருங்க, இப்போ நம்ம கிட்ட இருக்கிற enclosed surface என்னது, it is not one cube, it is the total two cubes oda position. இப்போ பாருங்க, அதுல இருந்து வர field lines, right, they will go through all over. And now the enclosed surface is what, the total surface of the two cubes, adana, that is what is the enclosed surface. Okay,
So இப்போ என்ன பாருங்க, if you want to find the flux through this enclosed surface, இதுக்கு என்ன, what is the flux through enclosed surface? Already தெரியும், what is it? Q by epsilon naught. Okay, so what is it? Flux that will emerge from the two cubes, and the ரெண்டு cubes இந்த சேர்த்து வர flux என்னது? Q by epsilon naught. But we want to find flux through one cube தானா? We want to find flux through one cube. அப்படியே நீங்க பார்த்தா what is it? Symmetric. இப்போ இந்த பக்கம் let's say ஒரு 100 field lines வந்தா வெச்சுக்கோங்க, அந்த பக்கம் 100 field lines will go, means what? Flux through the single cube that we take, right, will be what exactly? இதோட half வரும் value, which is what? Q by 2 into epsilon naught. Okay, so எப்படி வருது? It's coming as what? Q by 2 into epsilon naught. So half of the total flux through the two cubes. Two cubes நம்ம எதுக்கு நம்ம எடுக்கிறோம் two cubes? Because the charge is at the face center. So charge in the field lines, right, some of them will go into that enclosed surface, some of them will அப்படியே வெளியே வரும். So here we will not be able to use that Gauss law concept. ஏன்னா Gauss law concept ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, we should be having charge which is fully inside that surface. The surface க்கு உள்ளதா இருக்கணும் charge. Okay, அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம்? We just put one more cube அப்படியே. Like this is how you will be analyzing in chemistry also. Face center ல இருந்தா இந்த பக்கம் இருக்கிற cube will get half of the charge, அந்த மாதிரி அந்த பக்கம் இருக்கிற cube will get half of the charge, அப்படி வரும். ஓகேவா? So total அந்த ரெண்டு cubes ஓட இதுல இருந்து சேர்த்து what is the flux that will be emerging? Q by epsilon naught. நமக்கு ஒரு cube ல இருந்து what is the value? We will get half of the total value, which is Q by 2 into epsilon naught. ஓகேவா? அந்த மாதிரி இது பாருங்க, if we keep a charge at the corner of the cube, okay, so this is what நான் சொன்ன தெரியுமா, chemistry solid state, we will call it as what? Corner position சொல்லுவோம். So we will call it as what? Corner position. If there is an atom at the corner position, means contribution of the atom to the unit cell will be 1/8. And what is the contribution of the atom to the unit cell? எவ்வளவு வரும்? வெறும் 1/8. Okay, so பாருங்க, இந்த சார்ஜ் இருந்து வர field lines, right, ஒரு சில field lines அந்த through the cube போயிடும், but the remaining field lines will actually go out, அப்படியே வெளியே போற மாதிரி. So here also we cannot directly use the Gauss law concept. ஏன்னா Gauss law யூஸ் பண்றதுக்கு we should have what? Enclosed surface. Charge should be fully inside that surface. அது எப்படி தெரியுமா? பாருங்க, we take that corner will be common to 8 cubes actually. இப்படி பாருங்க, so இது நம்ம initially நம்ம கிட்ட இருக்கிற cube இது. ஓகேவா? அந்த பிளேன்லயே you will have 3 more, 1 2 3 4. ஓகேவா? அந்த பிளேன்ல you will have 3 more. டோட்டல் எத்தனை வருது? 4. அப்படியே இங்க மேல ஒரு லேயர் பாருங்க, அதுல என்ன 5 6 7 8. so டோட்டல் எத்தனை cubes அந்த கார்னர் பொசிஷன்ல இருக்கிற ஆட்டம் தெரியுமா? is shared by எத்தனை, how many cubes? It is shared by 8 cubes. It's a common to 8 cubes. அப்போ contribution to 1 cube will be what? 1/8 வரும். What is the contribution to 1 cube? It will be 1/8. ஓகேவா? so இப்போ நமக்கு என்ன, we want to look at what is the total flux through this. இப்போ நம்ம கிரியேட் பண்ண ஆப்ஜெக்ட் இருக்கு தெரியுமா? இதை நம்ம கிரியேட் பண்ண ஆப்ஜெக்ட் ஆர் என்க்ளோஸ் சர்ஃபேஸ். இதை நம்ம கிரியேட் பண்ண ஆப்ஜெக்ட் ஆர் என்க்ளோஸ் சர்ஃபேஸ். ஓகே, so இதுல இருந்து what is that? so இப்போ பாருங்க, அந்த charge is fully inside that enclosed surface. The charge is fully inside the enclosed surface. Okay, so இப்போ total flux என்னது? Q inside by epsilon naught. but நீங்க observe பண்ணா that flux is going through how many cubes? 8 cubes. எல்லா symmetric தானா? The field lines coming from that charge are going through 8 cubes symmetrically. Up a flux through one of the cube will be what? One cube length, what will be the flux? It will be 1/8 of the total flux, which means what is it? Q by 8 into epsilon naught. இதெல்லாம் நமக்கு ஞாபகம் வச்சுக்கணும், ஏன்னா these are all important results. இதுல இருந்து அப்படியே questions வரலாம். Okay, so what is it? The flux through each cube will be what? It will be Q by 8 into epsilon naught. Okay, so you can correlate this with your understanding of solid state chapter in chemistry. Contribution of the atom at the corner, contribution of the atom at the face center. அந்த மாதிரி இங்க ஒன்னு ப்ராப்ளம் கிரியேட் பண்ணல, என்ன தெரியுமா? contribution of the atom on the edge.
okay. So நீங்க யோசிச்சு பாருங்க, if you have an atom at the edge, so அப்படியே அந்த I'll just show you with a small representation. Corner இல்லாம இது முடிஞ்சது. So corner we got the answer. Let's say அந்த edge ஓட சென்டர்ல இருக்க வெச்சுக்கோங்க. Edge center. Okay. Edge center என்ன தெரியுமா? Edge center will be shared by 4 cubes. ஒரு edge center is shared by how many cubes? It will be shared by 4 cubes. இந்த diagram நான் காமிக்கிறேன் பாருங்க. So if you want to check, இது முடிஞ்சது. So we are done with the corner position, we are done. Okay, இப்போ பாருங்க, இதுதான் edge center. இங்க பாருங்க. So edge center நம்ம ஒரு சார்ஜ் போட்டோம்னு வெச்சுக்கோங்க. பாருங்க, it is shared by 1 இந்த பக்கம், ரெண்டாவது 3 4, என்னது 4 cubes ஷேர் பண்ண மாதிரி. அப்ப என்ன வரும்? If you keep a charge at the edge center, so total flux, so இப்போ நம்ம எடுக்கிற போற ஆப்ஜெக்ட் என்ன? இந்த 4 மட்டும் வரும். நம்ம எடுக்க போற enclosed surfaceல இந்த 4 cubes மட்டும் வரும். So the flux, total flux will be same, q by epsilon naught. So flux through each cube, and it will be 1/4 of it. So q by 4 into epsilon naught. So charge on the edge center it will be what? It will be shared by 4 unit cells, like நீங்க chemistry ல யூஸ் பண்ண terminology. Okay, so means what? 4 cubes அது ஷேர் பண்ணுவோம் edge center. Okay வா? அது எப்படி நீங்க இந்த diagramலே பார்க்கலாம். So each edge is shared by 4 cubes. அப்படி இருந்தா then you know the total flux is what? Q by epsilon naught. So flux through each cube in that case will be what? 1/4 of the Q by epsilon. அப்படி வரும். ஓகேவா? So இதெல்லாம் நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கணும். What is the result when we are keeping at the center of the cube? அதுக்கப்புறம் when we are keeping at the face centerல, or when you are keeping at the corner, அதுக்கப்புறம் we can keep it at the edge center also. அதையும் ஒரு கேஸ் தான். ஓகேவா? So இப்போ பாருங்க, we'll just try and answer these questions. A charge 2 coulombs is kept at the center of a sphere having radius 4 cm. A cylinder height 4 cm, radius 2 cm, means they are giving us multiple scenarios. First case enna? And the sphere oda center la. Second case enna? Cylinder adoda height enna 4 cm, radius 2 cm. Height evlo parunga? Cylinder oda height is 4 cm, radius enna 2 cm, and the cylinder center la potirukum. அந்த மாதிரி cube side length 3 cm, cube oda side length having 3 cm. ஓகேவா? and the cube center leave. So these are the 3 situations through which enclosed surface flux will be maximum. அவங்களுக்கு கொடுத்த 3 கேसेसல they are asking through which case the flux will be maximum. எந்த கேஸ்ல flux is going to be maximum, அதுதான் உங்களுக்கு கேக்குறாங்க. So எந்த கேஸ்ல maximum ஆகும் அப்படி யோசிச்சு பாருங்க, because this is not going to be a question where நம்ம அந்த எல்லா values எடுத்துட்டு calculate பண்ண மாதிரி இருக்காது. ஏன்னா இதுல ஒரே ப்ராப்ளம்ல we are having what 3 different objects, right? நீட்ல என்னன்னா we will have like most of the questions அப்படியே நம்ம சால்வ் பண்ண மாதிரி வரும், or we can give the answers by using reasoning. So இந்த மாதிரி ஒரு சிச்சுவேஷன் வந்து வெச்சுக்கோங்க, ஒரே ஒரு செகண்ட் ஹோல்ட் பண்ணி திங்க் பண்ணுங்க என்ன இருக்கலாம்னு சொல்லிட்டு. So இப்படி பார்த்தா what is the concept involved? எல்லா ஷேப்ஸ் என்னது? enclosed surface. அது ஸ்பியரா இருக்கலாம், or the cylinder or the cube, எல்லாம் என்னது? enclosed surface. What is the Gauss law basic concept? Flux through that enclosed surface is equal to what? Charge inside by epsilon naught. அதுல நம்ம அந்த enclosed surface ஓட ஷேப் பத்தி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். ஷேப்புக்கு மேல இது டிபெண்ட் ஆகாது, புரியுதா? So the flux through the enclosed surface will not depend upon the shape of the enclosed surface. அது ஸ்பியரா இருக்கலாம், or it can be cylinder, it can be a cube, it can be even randomly shaped, but total flux through enclosed surface will be equal to what? Charge inside by epsilon naught. அதுதானா? So இப்ப பாருங்க, எல்லாத்துலயும் what is the charge? 2 coulombs only in each of them. The object or the dimensions are changing, but எல்லா கேஸ்லயும் what is the charge inside 2 coulombs? அப்ப என்னது? Flux enclosed by that sphere will be 2 coulombs by epsilon naught. அந்த மாதிரி flux enclosed by the cylinder is what? 2 coulombs by epsilon naught. Flux enclosed by cube also is what? 2 coulombs by epsilon naught.
Okay va? So what is the correct answer for this paranga? What is it? Option D. Another, the flux will be same through all the enclosed surfaces. And because the Gauss law statement another, flux through enclosed surface is equal to charge inside by epsilon naught. So வெறும் அந்த charge inside உள்ள என்ன இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு மேல தான் flux through enclosed surface will be depending upon. It will not depend upon the shape or the size of the enclosed surface. அதுக்கு மேல depend ஆகாது. Okay va? So this is about the question that will check எந்த அளவுக்கு we are able to understand the concept of the Gauss law solidity. Okay va? So அடுத்த question பாருங்க. This is another interesting question. A charge 10 microcoulombs. So then charge value is 10 microcoulomb. Microcoulomb is 10 into 10 power minus 6 coulombs. That is micro 10 into 10 power minus 6. A charge 10 microcoulomb is placed at the center of hemisphere of radius 10 cm. எங்க நம்ம போட்டுருக்கோம் அந்த hemisphere ஓட சென்டர்ல பாருங்க radius என்னது 10 cm. The electric flux through the hemisphere in mks unit. mks unit என்ன தெரியுமா? Actually mks unit is what is later modified into the SI system. Okay, so in units and dimension chapter you will learn அதுக்கு இதுக்கு difference என்னன்னு சொல்லிட்டு. So the MK system is what is modified later into the system international or the SI system. So essentially what they're asking is SI system only. Okay va? So in the MK system SI system there is only some technical difference, but mathematics it is the same. Okay, so if you see the MKS, right, you go with that mindset that they are asking about the SI unit or SI and solidity. Okay va? So we have to find the flux through that hemisphere. How do you think about the flux through hemisphere? Gauss law, we only use that flux concept when we have a enclosed surface. In the hemisphere enna theriyuma, the oru pakkam mattum we are having that surface, and the pakka kadiyadu, like நம்ம the center of the cube and the example பாத்துருக்கு தெரியுமா, or center of the face of the cube. இதுல என்ன ஒரு சைடு மட்டும் you are having the cube, இன்னொரு சைடுல என்ன the flux, the field lines will just go away, அப்படி வெளிய போற மாதிரி. So இங்க பாருங்க இந்த பக்கம் என்ன field lines will be going away like this. So எப்படி, how do you think about solving the question? யோசிச்சு பாருங்க. So இதுல என்ன தெரியுமா, we always use that symmetry principle. என்னது, like the way you have a hemisphere, right, அப்படியே நீங்க இன்னொரு hemisphere போடுங்க எங்க மேல, like the way we have கீழே you have one hemisphere, right, அப்படியே think about another hemisphere, same geometry தானா, totally என்ன வரும், full sphere வரும். இப்ப பாருங்க charge is a charge inside. என்ன தெரியுமா, the flux through that full sphere. What is the flux through full sphere? It will be what? Q by epsilon naught. ஏன்னா Q உள்ள இருக்கா. So Q is what? The 10 microcoulombs. Okay வா? But flux through the hemisphere, பாருங்க மேல whatever the field lines, இப்போ மேல இருக்கிற hemisphereல இருந்து let us say 100 field lines are going. அந்த மாதிரி கீழே இருக்கிற hemisphereல இருந்து how many field lines will go? 100 தானா? ஏன்னா ரெண்டு symmetric தான். Means flux through the hemisphere that we are looking at, அது என்னது, half of that Q by epsilon naught. புரியுதா? Flux through that hemisphere என்ன, half of that Q by epsilon naught. Q by epsilon naught is flux through the full sphere. Full sphere எப்படி வருது, ஆல்ரெடி நம்ம கிட்ட இந்த hemisphere இருக்கா, அப்படியே ஒரு இங்கொன்னு hemisphere எடுத்துட்டு we are keeping at the top so that அது ஒரு full sphere ஆகும். So இப்ப பாத்தீங்கன்னா the charge is like charge inside the sphere. அதனால flux through that enclosed surface is equal to what? Q by epsilon naught as per the Gauss law. But நம்ம பார்த்தா இது எப்படி இருக்கா, symmetric தானா, மேல இருக்கிற hemisphere and கீழ இருக்கிற hemisphere are symmetric. So flux through each hemisphere will be what? Half of the total value வரும், which is half times Q by epsilon naught. Okay, இதுக்கு அப்புறம் வெறும் simplification மட்டும். Okay, என்னது பாருங்க, the charge எவ்வளவு, 10 microcoulombs, 10 into microns என்னது 10 power minus 6. பாருங்க 10 into 10 power minus 6 divided by 2 into epsilon naught. 2 into epsilon naught value என்ன in terms of the SI units 8.85
into 10 power minus 12. Actually 8.854, but major we'll take it as 8.85. When only you can just take it like 8.854. Okay. So the numerator 10 into 10 power minus 6 divided by denominator 2 into 8.854 into 10 power minus 12. This simplification. So if you simplify it right, we will get it as what? This is like 10 power minus 12 or 10 power minus 6. The numerator it will become 10 power 6. So this 10 divided by 2 into 8.854. 2 4s are 8, 2 5s are 10, 17. So 10 by 17.708 into 10 power 6 varum. So 10 by 17.708 approximately it will be like 0.56. So 0.56 into 10 power 6. 0.56 into 10 power 6. Okay, wow. Approximately we can write as what? 0.6 into 10 power 6. Decimal place in a arrange it will be what? 6 into 10 power 5. So paranga, what is the approximate answer here? 6 into 10 power 5. So the concept we apply pannadukku this is more of mathematics, basic math. The division, multiplication okay va? So what is the answer for this, students? Check pannunga, what is the answer? It is option C. Option C varano. 6 into 10 power 5. So in the division multiplication we have to spend some time and make sure that we don't get the answer wrong. In the concept apply if you are not getting this multiplication division properly, we can be losing the mark completely. We should be careful about doing this multiplication. Maximum we'll have like and the cancel agra, but at least 1 or 2 problems we may have these kind of and the full calculation panna madiri varum. Okay va? So idu munadi nama paathirukku theriyuma and the problem enna numerator 8.85 varudhu, and the denominator 8.85 varudhu. So we are able to just cancel, appadiye cancel panna madiri aichi. But inga appadi illa, we have to do some division adella panna madiri vandhu. Okay, so what is the answer for this? Option C is the answer. Okay va? So idoda we have talked about the idea of what is the Gauss law and what are the basic applications of the Gauss law. Next session we said in the beginning of the Gauss law discussion itself, Gauss law will help us to find the electric field due to some symmetric charge distributions. Symmetric charge distribution we will have only some select examples like a infinitely long charged wire or a infinitely large sheet, illana oru charged spherical shell or charged sphere and the madri. Like we'll have some select symmetric charge distributions, and the charge distributions la our electric field value, right, nama calculate pannalam edu base panni using the result from the Gauss law. Adu eppadi nu solittu we will be looking at in the next class. So next class la we will try to complete the entire Gauss law and also finding electric field by using Gauss law for symmetric charge distributions. Adi nama complete panna porom. Okay va? So just try and practice some problems based on the Gauss law.